Here we see biodiversity. Biodiversity found on Earth today consists many millions of distinct biological species, the product 4 billion years evolution. Biodiversity is a variety of life on the Earth. It includes all organisms, species, and population. Genetic variations among these. Biodiversity is defined as the variability of living organisms from all sources, including terrestrial, marine, aquatic, everything. So the levels of the biodiversity. Genetic biodiversity. Genetic biodiversity. It is a concern that within the variation of genome within a particular species. Genetic allows species adapted changing environment. This biodiversity aims to ensure that some species survive drastic changes that carry desirable genes. Species biodiversity. It refers to the variety of living organisms on Earth. Species different from one to another markedly with genetic makeup don't interbreed in nature. Closely related to species, however, have in common much of the hereditary characteristics. Instance 98.4% of genes in humans and chimpanzees are the same. Next, eco-biodiversity. Eco-biodiversity. This refers to different habitat, cultivate factor, vegetation and geography of the region. So measurement of biodiversity. Next, measurement. Species richness. Alpha diversity. Beta, gamma. Species evenness. So the measured number of species found in a common community. Species which is alpha species. So depends upon the richness, alpha, beta, gamma will be subdivided. And biodiversity and food web. The building blocks, plants, animal and human beings identical found made 4 elements: carbon, oxygen, nitrogen and hydrogen. So the elements present in air, water, soil, through sunlight, energy, animals and humans who planted other animals' food, known as consumers. So service provided by biodiversity. Ecosystems, eco services, protection of
water resources, soil formation, nutrient component, pollution, breakdown, absorption, contribution, climate stability, maintenance, recovery. So biological service is another topic. Food, medicinal, wood, diversity, and ecosystem. Social service is another one. Research, education, recreation and tourism, cultural values are the another. Causes of bioloss, biodiversity loss. So natural causes, manual, it's very small. So natural causes, floods, earthquakes, landslide, fever. So habitat destruction, uncontrolled commercial, hunting, poaching, conservation of biodiversity, of human settlement, extinction of agriculture, pollution, filling wetlands, destruction, coastal services. So these are the manual. Biodiversity construction. So first one is modes of construction. Ex situation conservation. So in situation conservation. X means conserving outside. Inside means inside. So national parks, sanctuaries, biosphere reservoirs, reserved forests, protected forests are inside. So animal reared or cultivational, zoological parks, botanical gardens, uh, habitat from become existent another. Construction of biodiversity in conservation. Low priority conservation living and natural resources. Exploring living natural resources for monetary gain. Values and knowledge about spices and ecosystem. Unplanned urbanization and control. Botanical gardens. Botanical gardens are referred to scientifically planned collection of trees, shrubs, and herbs, climbers, and plants. So, purpose of botanical garden is to study taxonomy as well growth of a plant, to study introduction of acclimation of a plant, to add germ pulsum collection, to help development in hybrids, to argument of conservation, threatened species, zoos. Zoo is established whether stationary or mobile, where captive animals are kept exhibition to the public, including circus rescue centers, but does not include established licensed captive malls. The Red Data Book. Spices judged as a treated are listed various agencies as well by some private organizations. The most cited of this Red Data Book.
IUCN is important International Union for Conservation of the Nature located in Switzerland, Morgan. So it can record the red data book. Extinct in wild IUCN categories. Not evaluated data afflicted. So one table is there, you have to refer. Classification of IUCN. Extinct in wild. Taxon extinct when there is no reasonable doubt or individual died. A taxon is extinct in the wild when only culture capacity naturally cultivation were outside the past range. Critically endangered. So reduction of in the population size, quantity analysis showing probably. So you have to refer to it. Indicated. The taxon indicated when best available evidence indicated that it means any of the criteria indicated. The criteria is reduction of the population size is estimated to the number fewer than 250 mature individuals. Quantitative analysis showing the probability extinction while least 20% within the 20 years. Vulnerable. The reduction in population size is estimated number of few more than 10,000 mature individuals. Near threatened. Least concern. Data deficit. Not evaluated. So the components ఇక్కడ IUCN క్లాసిఫికేషన్లో మనం చూస్తే IUCN అనేది ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ స్విట్జర్లాండ్లో ఉంది. దీంట్లో కొన్ని రకాలుగా స్పైసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఎంటర్ చేస్తారు. ఎక్స్టింక్ట్ అంటే taxon is extrinsic when there is no reasonable doubt on the last individual has dead. అంటే ఏదైనా చనిపోతే దానికి రీజన్ లేదని ఎక్స్టెన్సిక్ అంటారు. ఎక్స్టెన్సిక్ ఇన్ ద వైల్డ్ అంటే బతుకుతూ చనిపోతూ ఉంటే దాన్ని రేంజ్ని వైల్డ్ అని కేటగరైజ్ చేస్తారు. క్రిటికల్లీ అంటే క్రిటికల్గా ఇండికేటెడ్గా ఉంటే అంటే దాని పాపులేషన్ సైజ్ బట్టి చూస్తారు. ఇండికేటెడ్ అంటే ఎవిడెన్స్ ఉంటే ఇండికేటెడ్ అంటారు. వెల్నరబుల్ అంటే ఎవిడెన్స్ అనేది క్లోజ్డ్గా ఉంటే వెల్నరబుల్ అంటారు. నియర్ అంటే నియర్ థ్రీటెండ్ అంటే ఏంటంటే క్వాలిఫై అంటే ఏదో ఒక రీజన్ ఉంటుంది కానీ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటుంది. లీస్ట్ కన్సర్న్ అంటే ఏదో ఒక చిన్న రీజన్ దొరుకుతుంది. డాటా డెఫిసిట్ అంటే అది అట్లా వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది అన్నమాట, ఒక రీజన్ తర్వాత ఒక రీజన్. నాట్ ఎవాల్యుయేటెడ్ అంటే దానికి ఒక రీజన్, దానికి ఒక ప్రాపర్ రీజన్, అది దాన్ని కేటగరీస్ దాన్ని ద రెడ్ డేటా బుక్ అనేది IUCN వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేసేది. సో దీంట్లో స్పైసెస్ రికార్డ్ అనేది చూపిస్తూ ఉంటారు. సో ఆ స్పైసెస్ రికార్డ్ బేస్ చేసుకొని మనకు ఇవన్నీ చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ జూస్ అనేవి జూ అనేది ఎనిమల్స్ కోసం, బొటానికల్ గార్డెన్స్ అనేవి ట్రీస్ కోసం యూజ్ చేయాలి. అంటే వాటిని స్టడీ చేయడానికి, వాటి వ్యాధులు వాటికి వాల్యూ తెలుసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. సో బయోడైవర్సిటీ లాస్కి న్యాచురల్ కాజెస్, మ్యాన్ మేడ్ కాజెస్ అనేవి రెండు రకాలుగా మనకి ఉంటుంది. బయోడైవర్సిటీ కన్సర్వేషన్కి మోడ్స్ ఆఫ్ కన్సర్వేషన్ ఎక్సైట్ టు కన్సర్వేషన్ అంటే బయట ప్రపంచంలో తిరిగే ఫారెస్ట్లో ఉండే వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాయి. ఇన్సైట్ అంటే పార్క్స్, శాంక్చురీస్, బయోస్పియర్స్ రిజర్వ్స్, ఫారెస్ట్ రిజర్వ్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తారని ఇన్సైట్ అంటారు. సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ బై ఎకోసిస్టమ్ సర్వీసెస్, బయోలాజికల్ సర్వీసెస్, సోషల్ సర్వీస్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. మెజర్మెంట్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ అంటే స్పైసెస్ రిచ్నెస్ అండ్ స్పైసెస్ ఎవాల్యుయేషన్ అనేది టూ టైప్స్. స్పైసెస్ రిచెస్లో ఆల్ఫా, బీటా, గామా ఒక టైప్ అయితే,
స్పైసెస్ రిచ్నెస్ అనే దాంట్లో అది ఏంటంటే సైట్లో బయోడైవర్సిటీ అండ్ ఫుడ్ వెబ్. సో ఫుడ్ వెబ్ మనం చూసాము, దీంట్లో అన్ని రకాలుగా ఉంటాయి, ఆక్వా అన్ని రకాలుగా ఉంటాయి, దాన్ని బేస్ చేసుకొని చేస్తారంట. లెవెల్స్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీలో జెనెటిక్ బయోడైవర్సిటీ, స్పైసెస్ డైవర్సిటీ, ఈకోసిస్టమ్ బయోడైవర్సిటీ అనేది 3 టైప్స్ ఆఫ్ లెవెల్స్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో బయోడైవర్సిటీ అంటే ఏంటంటే అన్ని ఆర్గానిజమ్స్ ఇంక్లూడింగ్ టెరెస్ట్రియల్, ఆక్వాటిక్ కలిపి ఉండే దాని స్టడీని బయోడైవర్సిటీ అంటారన్నమాట. జెనెటిక్ డైవర్సిటీ, స్పైసెస్ డైవర్సిటీ, ఈకోసిస్టమ్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ డైవర్సిటీ అనేవి లెవెల్స్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీలో మనకు కనిపించేవి. సో నెక్స్ట్ చాప్టర్లో మనం చదివేది ఏంటంటే ఇండియన్ బయోడైవర్సిటీ అండ్ ల్యాండ్స్కేప్ అనేది నెక్స్ట్ చాప్టర్లో చాలా లెవెల్స్ వస్తుంది, మనం చదువుదాం. చాలా చిన్న చాప్టర్సే కనిపిస్తున్నవి, తొందరగానే అయిపోతుంది, మనం చదువుదాం. మీరు 2 సార్లు బుక్ చదివితే ఇదంతా అర్థమవుతుంది.